Initially, it may be students only from India, but the aspiration will be tomorrow that we will get students from across the world. Tomorrow, it should be a real possibility in, I don't know, 10 years, 15 years, that even a student from America or Europe should consider Nayanta as a place to study. That is the kind of aspiration over a period of time. So I think two or three things we are doing. One is when we are looking at your marks, we are looking at your marks at two levels. One is we are looking at overall marks. Second is we are looking at marks in clusters. So we will look at your best cluster. So for instance, supposing you want to study literature and your marks in languages are very strong. So marks related to areas of interest. That is one clear element of profile. The second element of profile relates to extracurricular achievement. These could be sporting achievements. These could be projects you've undertaken. These could be social work. Have you demonstrated depth and initiative in areas you are interested in? That's the second. The third is these three qualities we talked about, right? Which is curiosity, hunger to learn, and resilience. And there, what we are doing is we are giving you essays. You have the ability to write essays, and these same essays will be taken up in the interview. We also have an aptitude test which will be in English. So, in the aptitude test, we are looking at basic English and math ability. So, we need a certain amount of English proficiency to handle the curriculum. But when it comes to the essays, we are giving people an option of writing the essays in Hindi, for instance. So that the idea is that language proficiency is one thing, but if I want anyone to talk about something that is value based, they are more comfortable doing it in a language that they think in. So we don't want that language to, that language barrier to hurt you 2-3 times. So we work on English, we'll work on English communication, but we want to ensure that talent comes through, and it's a broader talent. The hunger to learn and curiosity are very, very important. Now, this also implies for us, do you have a culture where it is easy to go and talk to a teacher outside the class? That culture, so we have to do all of this together to build something really remarkable. New education policy లో 4-year programs, honors courses ఉంటాయి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్. 3 years తర్వాత ఎగ్జిట్ డిగ్రీ ఉంటుంది, కానీ 4 year మేమేమో వచ్చి 4 years ఇస్తాం. బికాస్ వీ బిలీవ్ దట్ 4 years ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ యూ టు గెట్ ద రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ టు బిల్డ్ అ కెరియర్ ఇన్ పర్టికులర్ ఏరియా. అదొకటి. సో మాస్టర్స్లో 1 year, 1.5 years, 2 years డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటుంది. సో ఇమీడియట్గా మేము స్టార్ట్ చేసేదేమో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్, తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్, తర్వాత పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తాము. సో ఇందులో ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ పాత యూనివర్సిటీస్లో ఎట్లా అంటే బిఏ ఇన్ సైకాలజీ, బిఎస్సీ ఇన్ బయాలజీ ఉంటుంది, అట్లా ఉండదు. ఇప్పుడు అశోక యూనివర్సిటీ ఉంది, క్రియా యూనివర్సిటీ, ఫ్లేమ్. ఇక్కడ ఎట్లా అంటే 1.5 years మాకు ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రామ్స్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదవాలి. సైన్స్, మ్యాథ్స్, కంప్యూటర్స్, సోషల్ సైన్స్, అన్నీ చదవాలి. 1.5 years తర్వాత మేజర్ ఉంటుంది, స్పెషలైజేషన్ చేస్తారు. ఆ స్పెషలైజేషన్లో యూ కెన్ చూస్, కానీ ఆ స్పెషలైజేషన్లో కూడా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ పర్మిటెడ్ బై న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. మీరు బయాలజీ అండ్ ఎకనామిక్స్ చేయొచ్చు, మీరు ఫిలాసఫీ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేయొచ్చు మీరు. సో ఆ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి, ఫ్లెక్సిబుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. స్టూడెంట్ ఆయన ఇప్పుడే చెప్పారు కదా, ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఒకటి, అడ్మిషన్స్ ఫస్ట్ ఏమో 10th standard మార్క్స్ చూస్తాము, దెన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ పర్టికులర్ క్లస్టర్స్, లాంగ్వేజెస్లో, సోషల్ సైన్స్, మ్యాథమెటిక్స్లో. థర్డ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఫోర్త్ ఏమో ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. ఆ అప్లికేషన్ ఫామ్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. ఆ క్వశ్చన్స్కి వాళ్ళు షార్ట్ ఆన్సర్స్, ఎస్సేస్ రాయాలి. ది ఎస్సేస్లో ఈ 3 points చెప్పారు కదా, రెసిలియన్స్, క్యూరియాసిటీ టు లెర్న్, హంగర్ టు లెర్న్ అండ్ క్యూరియాసిటీ. దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దాని బేసిస్లో మేము We want to create students, regardless of what they specialize in, are going to be technically literate. And so you could be studying history, but you will have a foundational knowledge of computer science, artificial intelligence, in terms of how it impacts your field. You'll have some foundation in mathematics, data science also. Data science. So these are all, and this comes back to the point originally that was made, I think, by all of us, that you cannot just be very narrow and deep in one subject, because today, to solve any problem, you do require multidisciplinary thinking, and so you need to have a strong foundations in science, humanities, and social sciences, which is what our first 1.5 year of foundational course will teach every student before they specialize.